Okay, hello everyone. My name is Nour and I'm one of the interns here at IRC's New Roots. Mwaramutse mwese barimyi ku izina nitwa Numwe mu bimenyereza umwuga w'akazi muri IRC. And today I'll be talking about the benefits that tomatoes hold and just about tomatoes. Uyu munsi tuja kuvuga ibijanye n'igiterwa c'inyanya canke bita itomati, mvuge n'akamaro kaco. So tomatoes have a lot of benefits and they also carry a lot of vitamins like vitamin C, vitamin K, and potassium. Inyanya canke itomate zifise akamaro kanini cane kuko zirimwo ivyunyunyu byo bita amavitamini menshi nk'akarorero nka vitamine C, vitamine K hamwe na potassium. They also help you prevent getting cancers and they also strengthen your bones. Itomati kandi zirashobora gukinga ingwara zimwe zimwe nka kanseri hamwe no gukomeza amagufa y'umubiri. They also help your hair, your eyes, your skin, your heart, and your kidneys as well. Zirafasha kandi mu gukingira urukoba rw'umuntu aribwo bita uruhu, mu gukinga ingwara z'umutima, mu gukingira amaso, imishatsi hamwe n'imfyigo. And so I like to eat tomatoes a lot of the times and in many ways, but my favorite way is through a salad. And today I'll be showing you how to make my favorite salad. Jewe ndakunda cane gufungura itomati hamwe n'isalade. Uyu munsi ndaza kubereka ingene nkora isalade nkunda cane. So for some of the ingredients that you're gonna need 1 to 2 tomatoes. Uyu ico muja gukenera uno munsi ni ukuba mufise itomati zibiri gusa. You will also need some lettuce, 2 radishes, and 1 lemon. Muzoba maja gukenera kandi gukenera imwe bita radish, mukenere kandi n'amaretusi yoroshe akiri mabisi. And for some extra flavoring, I suggest some sunflower seeds, some salt, and some olive oil as well. Nk'uko nari mpejeje kubivuga kandi muraja gukenera utubabi twa letusi tubiri, mwongere mushiremwo n'utundi turadishi. So the first thing you're gonna wanna do is wash your produce and wash it really well, especially around this time as it is very important. And I have already done that. Ikintu ca mbere mutegerezwa gukora ni ukubironga neza, mukaronga itomate, mukaronga amaletusi, mukaronga nuko turadishi neza kugira ngo imicafu yose ibiveko, na cane cane muri iki gihe dufise icoherezi. And once you wash your produce well, this is when you're gonna start wanting to cut up some of it. And I advise that you cut them up into small pieces. Mumaze kuronga neza ivyo vyose, ico muca mutangura gukora ni ugutangura kubikatagura mu duhimba duto duto. And so once you've cut up all of your vegetables, you're gonna want to mix them up into a bowl like this. Umaze kubikatagura buto buto uca ubivanga nk'uko ndiko ndabibereka. And right after doing that, you're gonna want to get your lemon and cut it in half so that you can squeeze some of that lemon on top of your salad for that zesty taste. Hanyuma muja gufata ya ndimu nayo mwayikasemwo kubiri kugira ngo muje kuyikanyira hejuru kw'itomate. And if you want, you can add some olive oil and top it off with some sunflower seeds along with some salt, which I have already done. Iyo mushaka rero murashobora gushiramwo amavuta bita amavuta ya ilei, ni ya mavuta olive oil mugashiramwo hejuru
hanyuma ukamemegerako n'akunyu gake gake. And that is all that I have for today. I hope you enjoyed this video and I hope you have a nice day as well. Ivyo rero nivyo uyu munsi nari mfise kubabwira, nibaze yuko mwabitahuye kandi mwabikunze. Ndabifurije umunsi mwiza.